also called it as object-oriented programming. Okay, this is object-oriented programming. They called it as object-oriented? Why don't we call it as C as an object-oriented? See, object-oriented means, see, usually what we have seen, yeah, student information, say, the student information means serial number, name, mark 1, mark 2, total, average, etc., grade, etc., etc. So these things and all common to all students. At the time, we can call it as record, and within that record, tuples are, we may already knew about that database management system. So everything we can call it as an one common format for common data type, common characteristics for all the students, isn't it? But the thing is, object means it may be differ. Say a student may have a extracurricular activities. A student may not have an extracurricular activities. Student may have one extracurricular activity. Some students may have more than 10 extracurricular activities like that. So that situation, that information and all, we have to be stored in our information file. So student information file. So in this case, each and every student should have a different characteristics and different structure of the database you need to maintain. So that's why we can each and every record is called it as an here object. A record, a student as an object. A student is an object. When you create it as an object, whenever whoever need extra information, you can add it. That is called an instance. Whenever we occurred in that, that is the instance. Whenever we revoke that object and use it over according to their purpose, that is called an instance. So this is called an object-oriented programming. So this type of programming, that is, there is no common structure. So each and every instance you may add or delete something from the original one. Okay, so like that. So what is the difference between C and C++? What is the commonality between C and C++? So data types, what we have seen as primitive data types, derived data types, isn't it? Primitive data types are integer, float, character, that is built-in data types. And derived data types, what we have seen as array, structure, union, file, these and all we have seen, no? So these are all the derived attribute. But even though we are having derived and user-defined data types also having in our C, but that in C, that is uniform structure is there. There is no privacy. There is no protection in their concept. Why we are saying protection is not there means we couldn't restrict the usage of. See what I have said. We have seen that scope of the variable, scope of the function, everything we have seen. So that scope of the variables, global variable, local variable, static variables, and all we have seen. So like that, each and every functions what we have developed that may be there and we can secure by ourselves with the help of C++ programming, that is object-oriented programming. That is the main feature of the object-oriented programming. But C programming is once you have developed that may be used by anyone else. There is no way of protections in that. Okay. That is the difference. And commonality means same. The what are all the control structure, what are all the looping structure, looping statements, and what are the usage of arrays. Everything is same. Okay. And what about the input-output statement format is differ here. What is the input-output statement used in C programming is scanf, printf. This is for formatted input-output statement. Get ch, get char.
put as, get as, took care. These and all unformatted input output statement we have seen. But in C++, we have used for the input statement as cin. Cin double, this greater than symbol is subsequently without leaving any space. And what are all the variables you need to get the value from that keyboard, you can mention here. And what about the print statement as C out? C out and less than two less than symbol subsequently without leaving space. Whatever you want to print by text, you can give it as within quote, or if you want to give value of the variables, you can give as an variable itself. See, here also we can set a format, set with, this is the command, C out, set with 4, set with of 4. That means the A is a value which can able to display within 4 spaces. Here, for example, set with of 4 A. When you give A is for when give a number integer, when you declared it as integer A, you have to give numbers only, isn't it? Then only it will. Even though integer, while you are giving assigning it as an integer, you are giving a character means it never accept. But if you have given us a character and you have given us input, define it as a character and given as a input for character value means it will be accepted. So are you understood what I am saying is, while you are defining integer means you should give numbers only while executing the program for the as a input. For while you are defining a character in a particular variable, the input for the variable is either character or number you can give. That only I want to say. Say, okay. Set with is a command for formatting the output. Okay, same as format string we have given. No? So like the tab, backslash and everything, it can be possible with the help of set width of 4. If you have assigned 10 characters means 10 characters leaves, after that they will display. If it is number, the least most space is utilized for displaying. If it is an variables means it will be used from the least most bits one. Are you understood what is least most and if you foremost? Because the number, see, we have allotted 4 spaces. While you are giving number 50 means it occupies the last to least most 2 bits. But if you have given a character means you have given as input as for RAM. So RAM is displayed from the beginning of the memory spaces, what we have allotted. Understood? This is the difference. C in, C out. But in a C programming, scanf, printer. Other things and all function definition, எல்லாமே same. All are same. Okay. Even though நம்ம அங்க என்ன யூஸ் பண்ணோம், ஸ்ட்ரக்சர்னு யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா? Structure student. Here the main structure student here student integer RAM int m1 m2 total, sorry, integer roll number m1 m2 total float average. So this is the student structure. So when you are using in the main program student s1, student is a data type, s1 is an instance, isn't it? And this with the same data structure, s1 dot name, s1 dot so this is structure, but in the structure only differ in the class, differ in the C++. We have defined it as a class. So in this class, what does class means? Class is a object variable which consists of
different different variables, different parameters, as well as different methods. Okay, which consist of parameters as well as attributes as well as methods. So this method can change whenever we need the particular class. Okay. So listen here, how you can define the class. A class name of the class and access specifier. Access specifier means you can give a rights to the usage of particular variables and methods. Consist of variables and methods. That is the class, which contains variables and methods. Members functions. So you have to give the access specifier for members and member function that we have defined following. Understood? The access specifier may be private or public. Okay, if you have defined it as a private, that members and member functions are used by privately only. When you define it as a public, as an access specifier, the members and member functions are used by anyone else, like a global variable. Okay, the whole object, not only variable, the whole object. The object consists of variables and functions, members and member functions. So everything can be used. Okay, you can edit everything. So that object, what we have created in globally, that may be used within the main program, name of the class and object. When you refer, how we can refer the members of the object, same as the structure, object dot members, object dot member function, like that. This is the general format. See, for example, class student, private, roll number, character, name, integer m1, m2, total. Here, private void int total is a one function you have defined within that class itself, but in a structure not like that, no? All are member variables only, not now. Functions are defined within the structure. But this is the difference in the C++. Void int total int t is equal to m1 plus m2 return t. So this is one function you have defined privately within the class student. Same thing, void int average. Int AV is equal to total. This total is a one member function which calls within the object only. Total divided by 2. Return AV. Understood? So there is no members within that function here. Automatically within the class itself, everything will be finished. So this may be called in, see, listen here, this may be called it as like student yes in a main program. Yes dot name. Yes dot total means automatically the total will be calculated. Yes dot average, automatically the total. Here yes is an object but student is an class. Understood what is the difference between class and object? The instance where we have used that time we have called it as an object. Okay. Accessing the class. We have defining that information that object is called an class. So this member function can define within the class or else you can outside the class also. How you can define outside the class? Void member. So you can directly give it as like this. For example, here class student public roll number name m1 m2. That is, you have to give the all
data types also, integer, roll number, character name, int m1, int m2, int total, and float average. Here, int float is a written data type for this two functions, member functions. Our member function we can call it as methods. So the term should you have to know about that. Member function நாலும் methods நாலும் ஒண்ணுதான் கிளாஸ்க்குள்ள. கிளாஸ்க்குள்ள members member function. மெம்பர்ஸ்ங்கிறது வேரியபிள்ஸ். ஓகே, மெம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, வேரியபிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு நம்ம பப்ளிக்னு ஒரு அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் கொடுக்குறோம். இங்க பாருங்க, டோட்டல் ஆவரேஜ்னு மட்டும் டிஃபைன் டெம்ப்ளேட் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஆனா இதை வந்து வெளியவும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம். கிளாஸ்க்கு வெளியவும், கிளாஸ்க்கு வெளியே எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? சி void total student. See, you have given here this resolution operator. ரெண்டு colon வைக்கணும் without any spacing. Two colons are there, member and class name. So int t is equal to m1 plus m2 return t. So like that you can give. Understood? This is the definition of member function outside the class. You can define here itself by here. When you define it in outside means you should refer the class with a member. Void total resolution operator and student. இந்த ஸ்டூடெண்ட்ங்கிற கிளாஸுக்கு ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் நான் டிஃபைன் பண்றேன் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இங்க கொடுக்குறோம். வித்தின் தட் ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறப்போ, வித்தின் த கிளாஸ் கொடுக்குறப்போ டோட்டல் அப்படின்னு டைரக்டா கொடுத்துடலாம். வாய்ட் இன்ட் டோட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ட் டி டி இஸ் ஈக்குவல் டு m1 பிளஸ் m2 ரிட்டர்ன் டி அப்படின்னு கொடுக்கலாம். புரியுதுங்களா? மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் கேன் டிஃபைன் வித்தின் அ கிளாஸ். Member function we can define outside the class. When you define outside the class, you should refer the class name along with the member function. Understood? Okay. Okay. So this is the difference. This is the object-oriented programming. Each and every one has defined it as an object. Once you have defined this object, it will not be fixed. See, when you define it in a structure in a C program, it never change until the output you have developed. Yeah, whatever the project you are doing, the same structure is used for student as well. But the thing is, in C++, a class student, you could define it initially, that may be changed during the execution of the program. என்ன செய்யலாம்? நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிட்டே போகலாம். மெம்பர்ஸும் ஆட் பண்ணலாம், மெம்பர் ஃபங்க்ஷனும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். இப்போ ஒரு பிரிண்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம். இப்போதைக்கு நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம்? டோட்டல் ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்றதுக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்கோம். டேட்டா எடுக்கிறதுக்கு கெட் டேட்டா, பிரிண்ட் டேட்டா அப்படின்னு நம்ம ஏதாவது வேணா கொடுக்கலாம். எத்தனை இதோட பின்னாடி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். we can derived from the base. புரியுதுங்களா? அதுக்கு தான் அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி எல்லாமே எதுல இருக்கு? C++ல இருக்கு. புரியுதுங்களா? இப்போ C++க்கும் சிக்கும் உள்ள டிஃபரன்சஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க இல்லையா? எல்லாமே காமன் தான். பட் தி திங் இஸ், இங்க வந்து ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் காமன். இங்க வந்து கிளாஸ் வந்து வேரி ஆக்கிட்டே இருக்கு. ரெண்டாவது, அதுல வந்து ப்ரொடெக்ஷன் இல்லை, இதுல நமக்கு ப்ரொடெக்ஷனும் சேர்த்து கொடுக்குறோம். தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். த கேரக்டர் செட்ஸ், இன்புட் அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், சி இன் சி அவுட், இதெல்லாம் அதே மாதிரி அதுல ஹேஷ் இன்க்ளூட் டாட் ஹெச்ன்னு போட்டோம். இங்க ஐஓ ஸ்ட்ரீம் டாட் ஹெச்ன்னு போடுவோம். stdio டாட் ஹெச்ன்னு போடுவோம்ல, இதுல ஐஓ ஸ்ட்ரீம் டாட் ஹெச். ரிமைனிங் திங் என்ன? ஸ்ட்ரிங் டாட் ஹெச், மேத் டாட் ஹெச், இது எல்லாமே காமன் தான். இங்க ஐஓ இன்புட் அவுட்புட் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு கொடுத்தோம். ஓகே ஓகே. என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்ப்போம். ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ஸ்ல ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் சிஸ்டம்ஸ்ல என்ன ப்ரேயர்ஸ்
Okay. OOPS is the object-oriented programming system. Okay. Object-oriented programming system is basically related with objects only. The objects can run with data along with code. How we can implement the data within the some application. இது எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா? சரி, இதுல என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஸோ மெயின் ஒரு 4 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் என்கேப்சுலேஷன். அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் என்கேப்சுலேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து போத் ஆர் ஹைடிங் தான். ரெண்டுமே என்கேப்சுலேஷன்னால என்னது? யூ ஆர் ராப்பிங் தி டேட்டா. Encapsulate, see, if you want to swallow a tablet, means capsules are developed, capsules are formed with that encapsulate, wrap over the medicine. Why? Because without a wrap over of encapsulation, we couldn't able to eat it. So bitter. So they couldn't able to take it into our. We can't able to consume it. So for that case only they have encapsulated. So same thing. So wrapping means we are protecting the information from the outside. That will be involved. That will be entered into the user end without any disturbance. Okay. See, for what is the abstraction is also hiding the details. What is the difference between the abstraction and encapsulation? Means abstraction means that is hiding the information at the design level, and encapsulation means hiding the data in the implementation level. See, for example, when you buy a mobile, so have you think about how it is working, how the mobile is working while you are entering into that, how the signals are going, and how our calls is connect with the recipient? Are you think about that? When you, so this is, when you think about this thing, that will be implementation stage. So before that, you don't want to think, just you use it. So just put a recipient phone number, and by clicking the call button, automatically the call is going, you are utilizing the thing. So that way is the abstraction. Are you understood what is the difference between abstraction and encapsulation? Abstraction means you are hiding at the user level, that is design level, hiding all informations. You don't know about anything else. But in encapsulation means hiding the information at the implementation level. See, well, இப்போ நீங்க ஒரு கோட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கோட் பண்றப்போ நீங்க உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் உங்களை ஒரு கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்றீங்க, உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி கொடுப்பாங்க? EXE ஃபைலா கொடுப்பாங்க. ஏன் EXE ஃபைலா கொடுப்பாங்க? ஏன்னா நார்மல் ஃபைலா இருந்தா நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு அழிச்சிடக்கூடாது, செய்யக்கூடாதுங்கிறதுனால உங்களுக்கு என்னென்னதெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமோ அதை மட்டும் கொடுத்துட்டு மீதி கோட எல்லாத்தையும் என்கேப்சுலேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸ்டேஜ்ல. அண்டர்ஸ்டுட் இல்லையா? அந்த அந்த இதுக்கு பேரு தான் என்கேப்சுலேஷன் அட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் லெவல். அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறப்போ என்னன்னா, முதல்ல உங்களுக்கு வந்து எல்லா டீட்டெயிலும் பிளாங்கா தான் இருக்கும், ஒரு டிசைன் மட்டும் போட்டு கொடுப்பாங்க. ஆக்சுவல் டேட்டா என்னங்கிறது தெரியும், இந்த இது இப்படி இப்படி போகும் டிசைன் ஃபேஸ்ல அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஸ்கெட்ச் மட்டும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு பேரு தான் என்னது? அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே C++ல இருக்கு. ஓகே, இது எல்லாமே ஃபார் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு தான். ஓகே, அது இல்லாம இன்ஹெரிட்டன்ஸ். கைஸ், ஆர் யூ ஃபாலோயிங் மீ? பேசுறதெல்லாம் கேக்குதா, தெரியுதா, காமிக்கிறதெல்லாம்? ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன? இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா என்ன? நான் தான் சொன்னேன் இல்லையா,
இப்போ ஒரு பேஸ் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சு வச்சிருக்கோம், அதுல மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. அது இன்னொருத்தவங்க அதை யூஸ் பண்ணும்போது அதுல இருந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் 2 ஃபங்க்ஷன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் 2 இந்த இருக்கிற ஃபங்க்ஷனை கொஞ்சம் டெலீட் பண்ணணும், இது தேவையில்லை எனக்கு கொஞ்சமா போதும் அப்படின்னாலும் எடுத்துக்கலாம். எப்படி நம்ம ஒரு வீட்டுல டெக்கரேட் பண்றதுக்கு இது எல்லாம் எடுத்துட்டு நமக்கு தேவையான அளவுக்கு கனெக்ட் பண்ணி டெக்கரேட் பண்ணிக்கிறோமோ அது மாதிரி. So how we can generate it? So from the base class you are deriving the many more classes. Understood? That is the inheritance. Inheritance nale appadina parent, child, subchild, etc. like that. And the mari inherit from the parental one. So from the base you should inherit it and derive the new one. That thing is can able to do in the object oriented programming that we can able to do in the C++ programming. And important feature is the polymorphism. What is polymorphism? See, which is a polymorphism is representing the different forms. That means you have represented in different forms, but we can classify in two ways. One is you can define it in the compile time polymorphism, and another one is at the execution time polymorphism. So how we can representing in two different forms அப்படின்னா என்னன்னா, அதாவது ஒரு ஆப்டா சொல்லணும்னா ஒரே நேம்ல 2 வேலை பார்க்கறது, 2 டிஃப்ரெண்ட் வேலை பார்க்கறது, அதுதான் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மிங் அப்படின்னு சொல்றது. we can அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா, இப்போ நான் ஒரு ஊப்ஸ் கான்செப்ட் அப்படிங்கறத வந்து நான் ஒரு வகையா நான் டிஸ்பிளே பண்ணலாம், நீங்க ஒரு வகையா நீங்க டிஸ்பிளே பண்ணலாம் இல்லையா? ஸோ திஸ் ஒரே இன்ஃபர்மேஷனை டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ல டிஸ்பிளே பண்றதுக்கு பேரு தான் என்னது பாலிமார்பிசம் அப்படின்னு சொல்றது. அதாவது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஒரு ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்றோம்னா அந்த ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரே பிரியாணி தான், அதே இது ரோட்டு கடையில எப்படி கொடுப்பாங்க, ஸ்டார் ஹோட்டல்ல எப்படி கொடுப்பாங்க, even though preparation everything is same, so that is the displaying is different. So that is that concept is called the polymorphism. அது வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமா இருக்கு. ஸோ அட்ரிபியூட் வைஸா அதே மாதிரி இருக்கு, ரன் டைம்ல எப்படி டிஃபைன் பண்றப்போ எப்படி, அதே இது எக்ஸிகியூஷன் டைம் எப்படி எல்லாம் மாறுது, எப்படி எல்லாம் நம்ம மாத்துறோம் அப்படிங்கிறது தான் பாலிமார்பிசம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட். ஸோ இது எல்லாமே features of the object oriented programming. என்னென்னலாம்? abstraction, hiding the information during the design phase, encapsulation in the hiding the data for the purpose of protection during the implementation stage. But in the inheritance means the data is inherited from the base class. So once you have defined one base, from where you can inherit so many classes and used in that. And what about the polymorphism? Polymorphism means you define it in one form, you can display it and represent it in a different form. That is called the polymorphism, representing in the different forms. This can be in two types, the compile time polymorphism and runtime polymorphism. Otherwise we can call it as dynamic binding. That we'll see one by one. Okay, முதல்ல ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா என்ன, கிளாஸ்னா என்ன? கிளாஸ்ங்கிறது கலெக்ஷன் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ். ஓகே, பட் ஆப்ஜெக்ட்ங்கிறது என்னது? இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ கிளாஸ். ஆல்ரெடி ஐ செட் இல்லையா, அதை மெயின் ப்ரோக்ராம்ல யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, ஒன்ஸ் டிஃபைன் பண்ணதை அப்பதான் அது இன்ஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்றோம். அதை ஒரு டிஃபைன் பண்றது இருக்கு இல்லையா, கிளாஸை ஸ்ட்ரக்சரையோ கிளாஸையோ நம்ம டிஃபைன் பண்றதுக்கு பேரு தான் என்னது? கிளாஸ். அந்த கிளாஸ்ங்கிறது வந்து நிறைய வேரியபிள்ஸும் மெத்தட்ஸும் சேர்ந்தது. மெத்தடுங்கிறது மெம்பர் ஆர் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம். See, listen here.
Class student, public, integer roll number, character name, int M1, M2. Here the methods are total, int total, float average. You have the class student should have 1, 2, 3, 4 members and 2 member functions. Everything have a rights of public. All member and member function having the rights of public. Public na, that may be used with used by everyone. The access specifier is given. இதுதான் ஒரு கிளாஸ். சரி, இந்த கிளாஸை வந்து மெயின் ப்ரோக்ராம்ல எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னா ஸ்டூடெண்ட் எஸ். ஸோ நவ் எஸ் இஸ் அ object which having the common data type of student. How we can refer the individual members or member function of the class yes dot name. Yes, object name along with the members. Object name along with the member function, like that. Okay, so you can define like this. So general method, general syntax of defining a class means class name of the class. Here access specifier. The access specifier may be private or public. The member following that members and member function with the data type, and that data type that members may be used in the main program by specifying the name of the class and object name. The object members will be accessed with the help of object name dot members and object. The same thing. இது வந்து general type. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, இதுல வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்றது வித்தின் த கிளாஸுக்குள்ள, அதே மாதிரி அவுட் சைட் த கிளாஸ்ல எப்படி டிஃபைன் பண்றது. ஸோ திஸ் இஸ் த class student private integer roll number character name M1 M2 total. This is the class. This is class within the private members are defined. Within that, one class is also defined with a private integer total M1 M2. This is one member function. This is also one more member function. So these two member functions with a specifier is private, that is rights is private. Void member is total. Resolution of, this is for outside definition of a member function. This is the inside definition of the member function. Understood? This is the definition defining the member function within the class. This is the definition of member function outside the class. But both are what? You can define it as private or public. So you see, just you have defined it as private in total. That's enough. So automatically you define it in outside of the class. That function is also having the characteristics of private. Okay. Have you understood what is class, everything? Okay. Okay. Now we come with that polymorphism. Okay. Shall I go? Okay. The speed, okay. Give us some program examples along with the definition. We can understand better. So this is the definition, Sarath Raj. Sarath Raj, student is one class. This class is used in a main program. This is one program, no? பாருங்க, டைரக்டா IO stream அப்படின்னு இது ஒரு கிளாஸ்.
கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட், இதுக்குள்ள மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், 2 மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். இதை இங்க நம்ம யூஸ் பண்ணலைன்னா என்ன செய்யலாம், உள்ள டிஃபைன் பண்ணலன்னா வெளியே இப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கேன். நீங்க மெயின் ப்ரோக்ராம்ல டைரக்டா என்ன செஞ்சிடலாம், ஸ்டூடெண்ட் எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு எஸ் டாட் நேம் எஸ் டாட் டோட்டல்னு நீங்க கால் பண்ணலாம்னு சொல்றேன். புரியுதா? ஓகே. செகண்ட் திங், நீங்க வந்து நமக்கு வந்து சி பிளஸ் பிளஸ் அண்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சருக்கு சேர்ந்து தான் நமக்கு இவ்வளோ டைமிங் கொடுத்துருக்காங்க. டைமிங் இருக்கு. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, கூடயே நான் சொல்லி கொடுக்கும்போது நம்ம சி பிளஸ் பிளஸ் புக் மெட்டீரியலையும் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அதே நேரத்துல உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலுக்குன்னு ஒரு புக்கு கொடுத்துருப்பாங்க சி பிளஸ் பிளஸ் அண்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு. ஸோ அதையும் நீங்க பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா, நீங்க ஒன் கம்பைலர் அப்படின்னு ஒரு சைட் இருக்கு, onecompiler.com. onecompiler.com அப்படிங்கிறதுல வந்து நீங்க எந்த ப்ரோக்ராம் வேணாலும் ரன் பண்ணிக்கலாம். நீங்க அந்த ப்ரோக்ராமையே நீங்க கையாலையும் எடிட்டர்ல டைப் பண்ணலாம். அதர்வைஸ் நீங்க ஒரு இடத்துல இருந்து காப்பி பண்ணி கூட அதுல போட்டுட்டு ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஒன் கம்பைலர் அப்படின்னு ஒரு சைட் இருக்கு. ஓகே, onecompiler.com. அதுக்குள்ள போனீங்கன்னா சி பிளஸ் பிளஸ் கம்பைலரோ இல்ல ஜாவாவோ இல்ல டாட் நெட்டோ நீங்க எது வேணாலும் நீங்க பண்ணிக்கலாம். சிஎஸ்எஸ்ஓ இல்ல ஹெச்டிஎம்எல் இது எடிட்டரோ, எல்லா எடிட்டரும் அதுல இருக்கும். நீங்க எந்த லாங்குவேஜ் வேணாலும் அதுல ரன் பண்ணி கம்பைல் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகே. இது நம்ம வந்து ஒரு 6 months படிக்க வேண்டிய சப்ஜெக்ட். நம்ம டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன்ல படிக்கிறதுனால நம்மளும் அடிஷ்னல் ரிசோர்சஸை கொஞ்சம் தேடிக்கிட்டே இருக்கணும். நம்ம எல்லாமே இதுல வித்தின் தட் ஷார்ட் டைம்ல எல்லாமே கொடுக்கணும். அப்படிங்கிறது நான் எதுக்காக கொடுக்குறேன்னா, இப்ப இதையே நான் தனித்தனியா எழுதி வச்சு எழுதிக்கிட்டே கூட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கலாம். எழுதிக்கிட்டே சொல்லிட்டு இருந்தா டைம் ஆயிடும்ன்றதால முன்னாடியே நான் எழுதி வச்சுக்கிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு நான் ஒரு ஜிஸ்ட் தான் கொடுக்குறேன். இதை வச்சு நீங்க வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிற ரிசோர்சஸ யூஸ் பண்ணி இந்த இதெல்லாம் ஒரு பார்ட் தட் இஸ் onecompiler.comங்கிற ஒரு சைட் வந்து வெரி யூஸ்ஃபுல் டு எவ்ரி ஒன். அது நீங்க ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன லாங்குவேஜ் வேணுங்கிறது சொல்லிட்டு, அந்த லாங்குவேஜ் வேணும்னு சொன்ன உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன செஞ்சிருது, அந்த எடிட்டர் வந்துருது. ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க ரன் பண்ணணும்னா ரன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம், ஃபீட் பண்ணணும்னாலும் ஃபீட் பண்ணியும் பார்த்துக்கலாம். ப்ரோக்ராமை காப்பி பண்ணி போட்டும் ரன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்க. சரியா? Okay. Now we go with an polymorphism concept. What is polymorphism? It is different. It is a given different forms. அப்படிதானே? ஒரு இதை வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ்ல நம்ம டிஸ்பிளே பண்றதுக்கு பேரு தான் என்னது, பாலிமார்பிசம் அப்படின்னு சொன்னோம். See here, வேர்ல்டு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. வேர்ல்டு அப்படிங்கறத இந்தியா, அதுல இருந்துதான் என்ன இருக்கு, இந்தியா அண்ட் யுஎஸ்ஏன்னு வந்திருக்கு இல்லையா? உலகத்துல 2 கண்ட்ரி. ஃப்ளவர்ங்கிற இடத்துல வந்து ரோஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்போ இத வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் ரோஸ் இஸ் அ ஃப்ளவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஆனா ரோஸுக்குன்னு சில ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும். லோட்டஸ் இஸ் ஆல்சோ எ ஃப்ளவர், பட் அதுக்குன்னு சில ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? சோ அதே மாதிரிதான் இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு கல்ச்சர் இருக்கும், யுஎஸ்ஏக்குன்னு அதுக்கு ஒரு கல்ச்சர் இருக்கும். ஆனா அது இந்த யூனிவர்ஸ்ல தான் இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு. ஸோ ஃபங்க்ஷன் இப்போ கம்பைல் டைம்ஸ் அண்ட் ஆர் ஸ்டாட்டிக் பாலிமார்பிசம் அண்ட் ரன் டைம் பாலிமார்பிசம்னு 2 இருக்குன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். இந்த கம்பைல் டைம் பாலிமார்பிசத்திலேயே ஓவர்லோடிங் அண்ட் ஓவர் ரைடிங் அப்படின்னு 2 வகை இருக்கு. ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம். தட் மீன்ஸ் ஜென்ரலி பாலிமார்பிசம் அப்படிங்கிறது வந்து 2 or more member function can have the same name but different parameters. Have you understood what I am saying?
That is, two or more functions can have the same name but different parameter. Parameters அப்படிங்கிறது என்னது? நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள யூஸ் பண்ற வேரியபிள்ஸ் இல்லையா? ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள யூஸ் பண்ற வேரியபிள்ஸ். சரி, இப்போ அடிஷன் டாட் சம் ஆஃப் a, b. அடிஷன்ங்கிறது என்னது? ஒரு ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்ட்ல சம்ங்கிறது ஒரு மெத்தட், மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் இல்லையா? ஆப்ஜெக்ட் டாட் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் we are calling. Here we are applying integer variables, or you can give as an floating point variables also. And this is the one case. In another case, the number of variables can also differ. The name is also same. Sum, integer and integer. Two parameters can define it in the one member function with the name sum. But the same sum function can be defined with three variables, int a, b, c. So this is a different function but the same name sum for the object addition. Understood what I am saying? ஒன்னு சம் ஏபின்னு ரெண்டு வேல்யூ மட்டும் கொடுத்து அது ரெண்டையும் சம் பண்ணி கொடுக்கும். சம் ஏபிசின்னு கொடுத்தாலும் மூணு வேரியபிள் கொடுத்து மூணு வேல்யூவையும் சம் பண்ணியும் ரிசல்ட் எடுக்கலாம். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இன்டீஜர் வேல்யூவும் பாஸ் பண்ணலாம். சில இதுல வந்து சம்ங்கிற ஃபங்க்ஷன்லயே ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் வேரியபிளையும் நீங்க கொடுக்கலாம். அப்போ டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டரை நம்ம பாஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் ரிசல்ட் வாங்கலாம். பட் ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்து சேம். இப்போ பாருங்க, class addition public int abc, public void sum of int a int b, cout a plus b. ஓகே, இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? பப்ளிக் சம் int a int b. இதற்குள்ள நம்ம டிஃபைன் பண்றோம், ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி. இப்போ int a int b int c இது ஒரு தனி ஃபங்க்ஷன். இந்த ஃபங்க்ஷனே அது ரெண்டு பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணா அது அவுட்புட் கொடுக்குமா? கொடுக்காது. ஒரு ஃபங்க்ஷனை நீங்க கால் பண்றீங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனோட பேராமீட்டரும் காமனா இருக்கணும், நம்பரும் காமனா இருக்கணும், டேட்டா டைப்பும் காமனா இருக்கணும் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல இல்லையா? இங்க பாருங்க, listen here, this example sum int இதை வந்து நம்ம வெளியில டிஃபைன் பண்ணணும்னா கிளாஸ் சம் ரெசல்யூஷன் ஆபரேட்டர் அடிஷன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நீங்க டிஃபைன் பண்ணணும்னாலும் பண்ணலாம். ஸோ லிசன் here, இந்த மெயின் ப்ரோக்ராம்ல பாருங்க, addition is a class name, object is an one object, obj is an one object. Object dot sum 10 20 சொன்ன உடனே ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும். cout end லைன்னா நியூ லைன், பேக்ஸ்லாஷ் என்னன்னு கொடுப்போம் இல்லையா சில, அதே மாதிரி ENDLN கொடுத்தோன்னா இது ஒரு நியூ லைன் கொடுக்கும். ஆப்ஜெக்ட் டாட் சம் ஆஃப் 10 20 30. when you call the function sum by giving three parameters means it will execute the sum with three functions. Second function will be executed. Do you know the difference between two? So same thing, when you given us some character A character B இப்படி கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த ரெண்டுலயும் இதை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்கார்டினேஷன் ஆபரேஷன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, ரெண்டையும் இணைக்கிறது. அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்கால தான் முடியும். சசி ராம் அப்படின்னு ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் இருக்கு. ஏங்கிற ஸ்ட்ரிங்ல வந்து சசி, எஸ்ங்கிற ஸ்ட்ரிங்ல வந்து ராம்னு இருக்கு. சசி ராம் அப்படின்னு டிஸ்பிளே பண்ணும். Are you understood what is the difference between இதுல இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நீங்க டிஃபைன் பண்ணணும். அது இங்க நீங்க இந்த உங்க மெயின் ப்ரோக்ராம்ல
2 நம்பர் கொடுத்தா அது ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுது. பட் சம்மு தான், எல்லாமே சம்மு தான், இதுவும் சம்மு தான். நீங்க 2 parameters with integer parameter கொடுத்து வேல்யூ பாஸ் பை வேல்யூ 2 values is given to the function, it will execute one function. When you given us two more, that is 3 values to the function, it will execute the different function. So when you give character input, character value to the function, it will execute the different sum function. புரியுதா? இப்போ அதாவது மூணுமே சம் தான். சம் இன்ட் ஏ இன்ட் பிங்கிறது ஒண்ணுதான், சம் இன்ட் ஏ இன்ட் பி இன்ட் சிங்கிறது தான், சம் கேரக்டர் ஏ கேரக்டர் பி அப்படின்னு கொடுக்கறதும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான். பட் மூணுமே சம். நம்ம கொடுக்குற வேல்யூவை பொறுத்து அது அந்தந்த ஃபங்க்ஷனை அது கால் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். சரிங்களா? ரிவோக் பண்ணும். இதுக்கு பேரு தான் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங். என்ன பேரு? ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங். வாட் அபவுட் ஃபங்க்ஷன் ஓவர் ரைடிங்? இது வரைக்கும் பார்த்ததுதான் என்னது? ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங். ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு மேல ஒரே நேம்ல வேற வேற பெராமீட்டர்ஸை நம்ம பாஸ் பண்ணி அதை ரன் பண்றோம். அதுக்கு பேர் தான் என்னது? ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங். ஃபங்க்ஷன் ஓவர் ரைடிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, சேம் நேம் வித் டிஃபரெண்ட் பெராமீட்டர் வித் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஷுட் பி தேர். இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா என்னது? ஒரு கிளாஸ்ல இருந்து இன்னொன்னு டிரைவ் பண்றது இல்லையா? அதுதான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஷுட் பி தேர். அதுக்கு பேர் தான் என்னது? ஓவர் ரைடிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ கிளாஸ் ஒரு பேஸ் கிளாஸ் இருக்கு, பப்ளிக் வாய்ட் ஷோ பேஸ் கிளாஸ் அப்படின்னு இருக்கு. இன்னொன்னு வந்து கிளாஸ் டிரைவ்டு, இங்க வந்து சிங்கிள் கோலன் தான் ரெசல்யூஷன் ஆபரேட்டர். பேஸ் பப்ளிக் பேஸ் அப்படின்னா என்ன? கிளாஸ் இப்ப நேம் ஆஃப் த 2 கிளாஸஸ் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்றோமா? பேஸ் கிளாஸ் ஒன்னு, டிரைவ்டு கிளாஸ் ஒன்னு, 2 கிளாஸ். இப்போ பேஸ் கிளாஸ் இது வந்து ஒரு ஏன்னு வச்சுக்கோங்களேன். திஸ் இஸ் ஏ, திஸ் இஸ் பி. இந்த டிரைவ்டு கிளாஸ் வந்து திஸ் இஸ் ஏ, திஸ் இஸ் பி. ஓகே. இப்போ இந்த 2 கிளாஸும், இந்த டிரைவ்டு கிளாஸ் எதுல இருந்து டிரைவ் ஆகுது? பேஸ்ல இருந்து டிரைவ் ஆகுது இல்லையா? பப்ளிக் பேஸ். தென் பப்ளிக் இந்த டிரைவ்டு கிளாஸ்லயும் என்ன செய்யறோம்? டிரைவ்டு கிளாஸ்ன்னு பிரிண்ட் பண்றோம். ரெண்டுமே ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான். ஆனா இந்த மெயின் ப்ரோக்ராம்ல பாருங்க, பேஸ் எஃப் derived d, we are defining 2 objects. f dot show சொன்னோம்னா என்ன வரும்? பேஸ் கிளாஸ்னு வரும். d dot show என்ன வரும்? derived classனு வரும். But derived class will inherited from the base class. So that is called an function overriding. But both the function is show only. நேம் வந்து ஷோ தான். புரியுதுங்களா? 2 இடத்துலயுமே நம்ம ஷோ தான் டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வரோம் இல்லையா? அந்த இதுலதான் அந்த இது வேரி ஆகுது. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல போனோம்னா, நம்ம ஒரு 2 ஃபங்க்ஷன் தான் பண்ணியிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டோட்டல் மட்டும்தான் ஸ்டூடெண்டோட இதுல டோட்டல் மட்டும் தான் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். ஆனா டிரைவ்டு கிளாஸ்ல வந்து ஆவரேஜும் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ டோட்டலும் ஆவரேஜும் சேர்ந்து நமக்கு இங்க டிஸ்பிளே ஆகும் ஷோ பண்ணும்போது. புரியுதா? இதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி டிரைவ்டு கிளாஸ் வந்து வித் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இருந்தா அதுக்கு பேரு என்னன்னா ஃபங்க்ஷன் ஓவர் ரைடிங். டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? ஓகே. அடுத்து வந்து இந்த பாலிமார்பிசம் கான்செப்ட்ல ஆபரேட்டர் ஓவர்லோடிங். என்ன ஆபரேட்டர் ஓவர்லோடிங்னா என்ன? ஆபரேட்டர் ஓவர்லோடிங்னா என்ன? அதாவது compile time polymorphism, otherwise we can call it as static polymorphism, to give user defined method to add 2 integer with symbols plus or string plus. இது வரைக்கும் நம்ம நேம் கொடுத்தோம் ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு.
இப்ப சம் அப்படின்னு கொடுத்தோம். சம்முங்கிறது வந்து சேம் சம்மு நம்ம டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் பாஸ் பண்ணி கொடுத்தோம். ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு நேம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷனே ஒரு ஆப்ரேட்டரா நம்ம கொடுக்கறது. இதுக்கு பேரு வந்து ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங், நாட் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங். இங்க பாருங்க, கிளாஸ் ரெக்டாங்கிள் எல்பி கேரக்டர் S1 கேரக்டர் S2 அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு. கிளாஸ் ரெக்டாங்கிள் எல்பி. இப்போ பப்ளிக் ரெக்டாங்கிள் இனிஷியலைசேஷன் பண்றீங்க, L = 0, B = 0. இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ரெக்டாங்கிள். வாய்ட் ஆப்ரேட்டர் பிளஸ் பிளஸ்ன்னு போட்டு the function is also defined L plus equal to 2. That means what? L equal to L plus 1, B equal to B plus 1. You are incrementing the length as well as base. Display அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. See out length and breadth. That's all. அதே மாதிரி ஆப்பரேட்டர் void operator plus character S1 character S2. நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, அதே மாதிரி தான். See out concatenate S1 and S2. S1 plus S2. இப்போ S1ல மெட்ராஸ் அண்ட் S2ல யூனிவர்சிட்டி இருந்தா மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி. அதுல சம்ங்கிற நேம் கொடுத்தோம், இங்க ஆபரேட்டரே இங்க கொடுக்குறோம். இந்த ஆபரேட்டர் வந்து எப்படி நமக்கு ப்ரொஜெக்ட் ஆகுது, எப்படி ப்ரொஜெக்ட் ஆகுது? பிளஸ்ங்கிற ஆபரேஷன் வந்து எந்த வேரியபிள் நம்ம அனுப்புறோமோ, நம்பர் அனுப்புனா நம்பரை ஆட் பண்ணுது. அதே மாதிரி கேரக்டர் இருந்தா கேரக்டரை ஆட் பண்ணுது, அதனோட ஃபங்க்ஷனை பண்ணுது. தட் இஸ் கால்டு ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங். இப்போ இது மெயின் ப்ரோக்ராம்ல பாருங்க, ரெக்டாங்கிள் ஆர். ரெக்டாங்கிள் தானே கிளாஸோட நேம். ரெக்டாங்கிள் ஆர், ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஆர். ஆர் டாட் டிஸ்பிளே. இனிஷியலா டிஸ்பிளேன்னு கொடுக்கும்போது என்ன இருக்கு, எல்லோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ என்ன இருக்கும், இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. L is equal to 0, B equal to 0ன்னு டிஸ்பிளே ஆகும். லென்த் பிரெத் 0. When you given as plus R அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிளஸ் ஆர்னு மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா லென்த் is equal to 2, breadth is equal to 2 டிஸ்பிளே. பிளஸ் ஆர்னு கொடுத்த உடனே என்ன ஆகும், பிளஸ் இஸ் அன் ஆபரேட்டர். ஆபரேட்டர் இங்க என்ன ஆகுது, +2 +2 பண்ணிட்டு அப்புறமா டிஸ்பிளே பண்றோம். ஆர் டாட் டிஸ்பிளே லென்த். நவ் த ஆர் பிளஸ் ஆபரேஷன் இஸ் கேரிட் அவுட். அவளுக்கு அப்புறம் பிளஸ் ஆர் என்ன பேராமீட்டர் கொடுக்குறோம், இன்புட் கொடுக்குறோம். ராம் லக்ஷ்மன் அப்படின்னு 2 கேரக்டர் பேராமீட்டர் கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்க போகுது, அகைன் நம்ம டிஸ்பிளேன்னு கொடுத்தா ராம் லக்ஷ்மன் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆயிடும். Have you know the difference between this? Operator overloading. Rectangle is a class, R is an object, R dot display. Initially வெறுமனே டிஸ்பிளேன்னு கொடுத்த உடனே எல்லோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ 0 0ன்னு இருக்கு, இனிஷியலைஸ் ஆயிடும். அடுத்து பிளஸ் ஆர்னு கொடுக்குறேன். பிளஸ் ஆர்னு உடனே எங்க எக்ஸிக்யூட் ஆகும், இந்த ஆபரேட்டர் பிளஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். எக்ஸிக்யூட் ஆன உடனே அகைன் ஆர் டாட் டிஸ்பிளேன்னு கொடுக்குறேன். அப்போ now it will be incremented, length 2, breadth 2ன்னு டிஸ்பிளே ஆகும். அகைன் பிளஸ் ஆர், அதோட 2 பேராமீட்டரும் சேர்த்து அனுப்புறேன், ராமும் லக்ஷ்மணும் கேரக்டர் பேராமீட்டர். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்க வரும், இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். எக்ஸிக்யூட் ஆகி நமக்கு என்ன பேராமீட்டர் கொடுத்தோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அகெயின் யூ ஹாவ் டு டிஸ்பிளே ஆர் டாட் டிஸ்பிளே ராம் லக்ஷ்மன் அப்படின்னு. Have you understood what I am saying? புரியுதா? இப்போ புரியுதா? ஆபரேட்டர் ஓவர்லோடிங் புரியுதா கைஸ்? இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இனிமேதான் வரும். ஓகே ஸ்மிருதி, இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இனிமேதான் நான் சொல்லி தர போறேன். இதுல வந்து ஓவர்லோடிங்ல வந்து ஒரு பார்ட் வந்து தான் உங்களுக்கு இது, தட் இஸ் அந்த ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங்ல இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இருந்து வர்றதுக்கு பேரு தான் ஓவர் ரைடிங்கிறத சொல்ல வர்றேன். இன்டீஜர் அண்ட் ஃப்ளோட் அண்ட் வாட் இஸ் the difference in terms used in C and C++. Both are same. Integer int na float க்கு float தான் கொடுக்கிறோம். C லயும் C++லயும் காமன் தான்.
Both are same. No difference in defining integer and what float. Okay. சரி. அடுத்து வந்து வெர்ச்சுவல் ஃபங்க்ஷன். வெர்ச்சுவல் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்ன? அதுதான் ரன் டைம் பாலிமார்ஃபிசம். இது வரைக்கும் பார்த்தது என்னது? எக்ஸிகியூஷன் டைம், சாரி, ஸ்டாட்டிக் பாலிமார்பிசம். இது வந்து டைனமிக் பாலிமார்பிசம். அது வந்து எக்ஸிகியூஷன் கம்பைல் டைம் பாலிமார்பிசம்னு சொல்லலாம். இது வந்து எக்ஸிகியூஷன் டைம் பாலிமார்பிசம் ஆர் ரன் டைம் பாலிமார்பிசம் ஆர் வி கேன் சே இட் அஸ் டைனமிக் பாலிமார்பிசம். அது என்னது டைனமிக் பாலிமார்பிசம்? நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே சேஞ்சஸ் நடக்கும். அதுல டிஃபைன் பண்ணிடணுங்கிறது இது இல்லை. ஓகே, ஹவ் இட் வில் பி. இதுல இப்ப இதெல்லாம் தான் இது கிராபிக்ஸ்ல எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ இப்போ கேமிங்ல இதுல எல்லாம் என்ன கிராபிக்ஸ்ல கேமிங்ல எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, when a ball comes over there, automatically the bat will hit that ball. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து ரீச் ஆகிற நேரம் பார்த்து அது வந்து ஹிட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரியான பண்றதெல்லாம் தான் என்னதுன்னா வெர்ச்சுவல் ஃபங்க்ஷனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது that is dynamic polymorphism is the member function which is declared within the base class and it is redefined by the derived class. When you refer to a derived class object using a pointer or reference to the base class, you can call a virtual function of that object and execute the derived class function. Don't be afraid. I will explain once again. Listen here. Class A. Public virtual void show. Hello base class. We have given. Virtual we have given. Show. Show is a one function. Okay. A is a one class. Class B is derived from A. Now A is having only the member function, not a variable. Member variable எதுவும் இல்லை, ஒரு member function மட்டும் டிஃபைன் பண்றோம், ஷோ அப்படின்னு ஒண்ணு. இந்த derived class ஏல இருந்து ஏங்கிற ஒரு பேஸ் கிளாஸ்ல இருந்து பிங்கிற ஒரு derived class நம்ம டிஃபைன் பண்றோம். Class B is derived from class A. அதுக்காக தான் public A அப்படின்னு கொடுக்குறோம். Public void show cout hello derived class. இங்கேயும் என்ன சொல்றோம்? ஷோங்கிற ஃபங்க்ஷன் தான் derived classன்னு கொடுக்குறோம். சேம் அஸ் அந்த ஃபங்க்ஷன் ஓவர் ரைடிங் மாதிரி. இந்த இடத்துல என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, நீங்க ஆப்ஜெக்டை டிஃபைன் பண்ணும்போது பாயிண்டர் வேரியபிள் கொடுத்து ரெஃபரன்ஸ் தான் வேற மாத்துறீங்க. லிசன் ஹியர். இப்போ புரியுதாமா நான் என்ன சொல்ல? நீங்க அந்த 3 பாயிண்ட் நான் அப்புறமா சொல்றதான் உங்களுக்கு புரியும். இப்போ ஒரு பேஸ் கிளாஸ் சேம் அஸ் நான் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் ஃபங்க்ஷன் ஓவர் ரைடிங் மாதிரியே தான் சொல்றேன். ஷோங்கிறது ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து டிரைவ் பண்ண ஃபங்க்ஷன்ல இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்றோம். ஓகே, கிளியர்? நான் மெயின் ப்ரோக்ராம்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஏ ஆப்ஜெக்ட், ஒரு ஏங்கிற ஒரு கிளாஸ், பிங்கிற ஒரு கிளாஸ்லயும் ஏ ஆப்ஜெக்ட் பி ஆப்ஜெக்ட்னு 2 ஆப்ஜெக்ட் வந்து டிஃபைன் பண்றோம். சரியா? யூஸ் பண்ண போறோம் மெயின் ப்ரோக்ராம்ல. 2 ஆப்ஜெக்ட் ஜெனரேட் பண்ணியாச்சு. அகெயின் சேம் நேம் ஏ கிளாஸ்ல பாயிண்டர் பி ஆப்ஜெக்ட்னு கொடுக்குறேன். One more object defined with pointer variable for referring both. புரிஞ்சதா? b pointer, okay, b pointer equal to ampersand of object. Ampersand of a object na என்னது? Address of a will be assigned to the pointer. யூசுவலாவே நீங்க பாயிண்டர் வேரியபிள்ல என்ன இருக்கும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். Actual value along with address of the next location it will be holding.
Isn't it? Isn't it? The same thing. You have assigned that அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல என்ன கொடுக்குறீங்க? அட்ரஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட அசைன் பண்றீங்க. இப்போ பாருங்க, பி பாயிண்டர் ஷோ அப்படின்னு சொன்னா எதை ஷோ பண்ணும்? எதை ஷோ பண்ணும்? எதமா ஷோ பண்ணும்? பேஸ் கிளாஸ ஷோ பண்ணும். பிகாஸ் ஏயோட அட்ரஸ் தானே நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஹலோ பேஸ் கிளாஸ் அப்படின்னு வரும் இல்லையா? ஹலோ பேஸ் கிளாஸ்ன்னு வரும். அடுத்து பி பாயிண்டர் ஈக்குவல் டு ஆம்பர்சன்ட் ஆஃப் பி ஆப்ஜெக்ட். பி ஆப்ஜெக்ட்னா என்னது? இது அட்ரஸ் ஆஃப் பி கிளாஸ். பி பாயிண்டர் ஷோ அப்படின்னு கொடுத்தா என்ன வரும்? இப்போ இது பி கிளாஸோட ஷோ வரும். பி கிளாஸ்ல என்ன இருக்கு? ஹலோ டிரைவ்டு கிளாஸ் அப்படின்னு. அண்டர்ஸ்டுட்? அண்டர்ஸ்டுட்? ரிட்டர்ன் 0. You are assigning a pointer of the address of the pointer to that. எதுக்காக இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். இது எதுக்காக இப்படி பண்ணணும்னா, இத வந்து இன் ஃபியூச்சர்ல நம்ம வேற வேற இதுக்கு அசைன் பண்ணி அட்ரஸை ரெஃபர் பண்ணலாம். அதுக்காக தான் இது யூஸ் பண்றாங்க. இப்போ பாருங்க, இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வாசிக்கிறேன், உங்களுக்கு நல்லா புரியும். It is a member function which is declared within base class and it is redefined by the derived class. Understood? Redefined by the derived class. When you refer a derived class object using a pointer or reference to the base. Understood? Base ல இருந்து derive பண்ணணும். அதுதான், அதுக்கு பேர் தான் என்னது? virtual function. You can call the virtual function of that object and execute the derived class function. புரியுதா? இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நல்லா புரியும். You have a class A is defined as ஒரு ஷோங்கிற ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்க. கிளாஸ் பிங்கிற கிளாஸ்ல கிளாஸ் பி இஸ் derived from A. There also define one function show. Okay, that derived class function is referred by the A class. அதுதான் இங்க பாருங்க, A ஆப்ஜெக்ட் B ஆப்ஜெக்ட் செப்பரேட்டா பண்ணாலும் A B பாயிண்டர் இது ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு எதை பேஸ் பண்ணி வருது? இந்த ஃபங்க்ஷன் நடந்தா அந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கணும். புரியுதா? இந்த இது இந்த பால் இந்த இடத்துல வந்தா இந்த பேட்டை வந்து ஹிட் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு பேரு தான் the reference we have given. ஸோ derived, அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. You can call the virtual function of that object and execute the derived class function. எக்ஸிக்யூட்டிவ் நீங்க வெர்ச்சுவல் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணா அது எதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது? டிரைவ்டு கிளாஸ் ஃபங்க்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டுட் த திங்? நல்லா புரியுதா? கொஞ்சம் மைன்யூட்டா கவனிச்சா நல்லா புரியும். இதுதான் இந்த 2 பாயிண்ட் தான். அதாவது இந்த இது இந்த இடத்துல இது அரைவ் ஆகும் போது இந்த இது எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். அதுதான் when you refer a derived class object using a pointer or reference to the base class. இப்படி நம்ம derived class ரெஃபர் பண்றதே எது வழியா பண்றோம்? பேஸ் கிளாஸ் வழியா ரெஃபரன்ஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி you can call virtual function of the object and execute the virtual function of the object. என்னது? ஃபர்ஸ்ட் ஏ கிளாஸ். ஏ கிளாஸ்ல வெர்ச்சுவல்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம். வெர்ச்சுவல்ங்கிறது இது வந்து இந்த வேரியபிள், இந்த கீவேர்டு வந்து மஸ்ட். இத பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா எதை எக்ஸிக்யூட் ஆகுது? டிரைவ்டு கிளாஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. புரியுதா? அதை ரெஃபர் பண்றதுக்கு தான் இந்த பாயிண்டர் வேரியபிள் கொடுத்து ரெண்டையும் ரெஃபர் பண்றோம். புரியுதா? Are you understood, guys? புரிஞ்சுதா?
ஸ்ருதிக்கு இன்னும் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பிரச்சனையா இருக்கு. இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ங்கிறது ஒரு பேஸ் கிளாஸ்ல இருந்து இன்ஹெரிட் பண்றோமா? சொல்றேன். இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கான்செப்ட் வரும்போது உனக்கு நல்லா புரிய வைக்கிறேன், அப்புறமா இது சொல்றேன். சரியா? நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் இஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஒரு 5 minutes பிரேக் எடுத்துட்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம். சரியா? ஓகே. For 5 minutes break. After that, we can complete the inheritance.
Shall we resume our class? Okay, guys. Okay. Okay. Inheritance. Inheritance is another. See, what we have seen still now is polymorphism concept. Inherit polymorphism abstraction and encapsulation comes under the creation of an object, defining the object. Okay. And one more thing is giving private the access specifier. We have achieved the abstraction and encapsulation over during design phase and implementation phase. We have got it. And one more feature, main feature is polymorphism. Under that, two different type of polymorphism we have achieved. That see, polymorphism means two or more. Functions defined with the same name. Okay, that is the concept by supplying different parameters. Okay, and then one is compile time polymorphism, another one is runtime polymorphism. Compile time polymorphism consists of three more things. One is function overloading, function overriding, and operator overloading. Isn't it? Three things we have seen. And well, dynamic overloading, otherwise we can call it as an runtime polymorphism. Dynamic polymorphism, otherwise we can call it as runtime polymorphism. That is the concept is basically implemented with the help of virtual function. Okay, that is these are all the four different types. And one more thing is inheritance. Inheritance is another feature of the OOPS concept. It is in relation with different classification is there. It's a relation between the base as well as derived. Single level derived class using base class properties. Multi-level, one class from another, from where derived another. Multi-level, multiple inheritance, hierarchical inheritance. These are all the different type of inheritance. Multiple inheritance means class, a derived class derived from more than one class. That is multiple inheritance. Hierarchical inheritance, more than one derived class derived from more than one base class. Okay. So here Smriti, for you only I am doing. Listen here.
Okay, student is a class. Character grade. क्या grade? If not character grade, public grade, public also grade. If total greater than 80, grade equal to A. Okay, grade equal to, for example, the student grade, ST grade in public function is public ST grade. Listen, I'll write it clearly. Public ST grade. ST grade is a one function. In that, if total is greater than 80 A, else if total is greater than 60, grade is equal to B, else grade equal to C. Okay? Okay? Okay. Still listen, in main program, now class A is completed, class B is completed. Class A நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா என்ன மெம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம்? These are all the members. M1, M2, ரோல் நம்பர், ஆவரேஜ், இந்த 3 தான் கொடுத்துருக்கோம். ஆனா இந்த ஆவரேஜ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலன்னு விடுங்க. சரி, ஓகே, வேணும்னா பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல நீங்க வாய்டு ஆவரேஜ் அப்படின்னு கூட நீங்க கொடுத்துக்கலாம். இந்த ஆவரேஜ் மென்ஷன் பண்ணி நீங்க ஆவரேஜை கூட நீங்க யூஸ் பண்ணி, ஆவரேஜ் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவோமே, டோட்டல் யூஸ் பண்ணி பண்றது இல்லை. லிசன், ஆவரேஜ் இந்த இடத்துல int AV, here average equal to total divided by 2. This is one method. Okay, இந்த இடத்துல டோட்டலுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஆவரேஜை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எஸ், ஏவிஜி ஏவிஜி. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ங்கிற கிளாஸ்ல 4 வேரியபிள் மெம்பர்ஸா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், மெம்பர்ஸா டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். 2 ஃபங்க்ஷன்
என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்? டோட்டலும் ஆவரேஜும் 2 மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஆனா இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிற கிளாஸ்ல இருந்து இன்னொரு கிளாஸை நான் டிரைவ் பண்றேன், ஸ்டூடெண்ட் ரேங்க். எனக்கு கரண்டா வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து டோட்டல் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சா போதுங்கிறப்போ இந்த கிளாஸையும் யூஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஆனா அவங்க கிரேடும் இதுல ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சா அதை டிரைவ் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் ஸ்டூடெண்ட் ரேங்க்ங்கிறது ஒரு டிரைவ்டு கிளாஸ். இந்த டிரைவ் கிளாஸ்ல இந்த டிரைவ் ஸ்டூடெண்ட்ல இருந்து டிரைவ் ஆயிருக்கு ஸ்டூடெண்ட் ரேங்க்ங்கிறது. ஸ்டூடெண்ட் ரேங்க்ல என்ன பண்ணிருக்கேன்? கிரேடுங்கிற ஒரு மெம்பரை ஆட் பண்ணிருக்கேன். எஸ்டி கிரேடுங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனையும் ஆட் பண்ணிருக்கேன். இந்த ஃபங்க்ஷன்ல இஃப் ஆவரேஜ் கிரேட்டர் தேன் 80, இந்த ஆவரேஜ் எங்க இருந்து எடுக்கும்? இந்த மெம்பர்ல இருந்து இருக்கும். இந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து கால்குலேட் பண்ணிடும். இது வந்து பேஸ் கிளாஸ். புரியுதா? பேஸ் கிளாஸ்ல இருந்து ஸ்மிருதி புரியுதா? இப்போ பேஸ் கிளாஸ்ல இருந்து ஆவரேஜ் எடுத்துட்டு கிரேட்டர் தென் 80 இருந்ததுன்னா ஏ பி சின்னு இதுல டிஸ்பிளே ஆகும். சரிங்களா? இப்போ கிரேட் சின்னு இங்க கொடுத்தாச்சு. இந்த இடத்துல நம்ம அட் தி சேம் டைம் டிஸ்பிளேயும் கொடுக்கணும்ல, எல்ஸ் இது முடிஞ்சது. ஏதாவது ஒரு கிரேட் தான் இருக்கும். டிஸ்பிளே void display, listen here just a minute. அப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷனை இங்க கொடுத்துறோம். இப்போ இது வந்து கிரேடு ஸ்டூடெண்ட் எஸ்டி கிரேடுங்கிற ஒரு மெத்தடு முடிஞ்சது. அடுத்தது void display அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் எதுல? ஸ்டூடெண்ட் கிரேட்ல. என்ன பண்றோம்? cout அவுட்டுக்கு எதுக்கு நான் அவுட்னு போடுறேன்? cout cout grade is கம்மா என்னது கிரேட் அப்படின்னு டிஸ்பிளே பண்றேன். சாரி, செமிகோலன். ஃபைன். cout அது மட்டும்தான் பண்ணும். இப்போ கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு. கிளாஸையும் முடிக்கணும்ல. இந்த கிளாஸ் எதுக்கு? ஸ்டூடெண்ட் ரேங்க்ங்கிற கிளாஸ் இப்போ முடியுதுமா. ஸ்டூடெண்ட் ரேங்க்ங்கிற கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ல இருந்து டிரைவ் பண்ணிருக்கோம். இதுல ஸ்டூடெண்ட் கிரேடுங்கிற ஒரு மெத்தடையும் டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம். ஸ்டூடெண்ட் இது ஒன்று பண்ணிருக்கோம், இது ஒன்று பண்ணிருக்கோம். 2 மெத்தடை அதுல இருந்து டிரைவ் பண்ணிருக்கோம். அட் த சேம் டைம் நம்ம இந்த 2 ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம கால் பண்ணிக்கலாம் இதுக்குள்ள. இதுல டோட்டலையும் ஆவரேஜையும் யூஸ் பண்ணி தான் இங்க பண்றோம். ஆவரேஜ் யூஸ் பண்ணி தான் கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம், டிஸ்பிளே பண்ணிருக்கோம். இதே இது மெயின் ப்ரோக்ராம்ல IO stream .h hash include IO stream.h. நான் சொல்றதெல்லாம் புரியுதா? கேக்குதா? Oh, screen not visible, sorry. இப்போ ஓகேவா?
ஓகே. இப்போ ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங், ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் இதெல்லாம் பார்த்தோம். இப்போ இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். இன்ஹெரிட்டன்ஸில் வந்து இஸ் அ ரிலேஷன் வித் சிங்கிள் லெவல் ஆர் மல்டி லெவல், மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆர் இன்ஹெரிட்டன், ஹைரார்கிக்கல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னு 4 வகை இருக்கு. அதில் வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கு. கிளாஸ் இப்போ தெரியுதா? நல்லா ஷேர் ஆகுதா? சரி, தெரியுது. ஓகே, சரி வாங்க. நல்ல காலம் இப்போ மாதிரி பார்த்தோம். சரி, பப்ளிக் ரோல் நம்பர் ஐஸ்வர்யா கால் பண்ண உடனே தான் ஏதோ டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குன்னு நினச்சிக்கிட்டேன். ஸோ தட்ஸ் ஐ செக்டு. ஓகே, இனிஷியலாகவே நான் செக் பண்ணிட்டு இருக்கணும், சாரி. இன் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் பப்ளிக் இன்ட் ரோல் நம்பர் M1 M2 ஃப்ளோட் ஆவரேஜ் டோட்டல் இன்ட் டோட்டல் M1 + M2. ஓகே, இதுதான் பேஸ் கிளாஸ். சரியா? இதுல வந்து ரோல் நம்பர் M1 M2 ஆவரேஜுங்கிறது வந்து மெம்பர்ஸு, டோட்டலும் ஆவரேஜுங்கிறது சரி. ஒரே ஒரு நிமிஷம், இந்த இடத்துல ஏவிஜி 1ன்னு யூஸ் பண்றேன். ஏவிஜி 1 ஏன்னா இந்த வேரியபிள்ல சேம் வேரியபிள் யூஸ் பண்றோம். டோட்டல் டிவைடட் பை 1. ஏவிஜிங்கிறது ஃபங்க்ஷன் நேம், ஏவிஜி 1ங்கிறது இந்த மெம்பர் வேரியபிள். ஃபங்க்ஷன் மெத்தட்ஸ் டோட்டலும் ஏவிஜியும் 2 மெத்தடு எதுல ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிற ஒரு கிளாஸ்ல டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். ஆனா இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னு என்னன்னு தெரியணும்னு சொன்னீங்க இல்லையா, அதுக்கு சொல்ல வரேன். கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் ரேங்க்ங்கிறது ஒரு சப் கிளாஸ், அதாவது டிரைவ்டு கிளாஸ் விச் டிரைவ்டு ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட். ஸ்டூடெண்ட்ல இருந்து இங்க என்ன பண்றோம்னா ஒன் மோர் மெம்பர் இன்க்ளூட் பண்றோம், பப்ளிக் கேரக்டர் கிரேட். பப்ளிக் ஸ்டூடெண்ட் கிரேடுன்னு ஒரு இன்னொரு ஃபங்க்ஷனும் இங்க டிஃபைன் பண்றோம், எஸ்டி கிரேடுன்னு. எஸ்டி கிரேடுல என்ன பண்ணுது, ஆவரேஜ் கிரேடு, ஆவரேஜ் கிரேட்டர் தென் 80 இருந்தா, ஏவிஜி வந்து கிரேட்டர் தென் 80 இருந்தா, ஏவிஜி 1 ஏவிஜியா, ஏவிஜி 1 ஏவிஜி 1 ஏவிஜி 1 வந்து கிரேட்டர் தென் 80 இருந்தா கிரேட் ஏ, ஏவிஜி 1 வந்து கிரேட்டர் தென் 60 இருந்தா இது, இல்லைன்னா கிரேட் சி அப்படின்னு கொடுக்குறோம். இப்போ டிஸ்பிளே இன்னொரு மெத்தடு, டிஸ்பிளே கிரேட் இஸ் கிரேட் அப்படின்னு கொடுக்குறோம். சரிங்களா? இப்போ மெயின் ப்ரோக்ராம்ல இன்க்ளூட் iostream.h மெயின்ல என்ன பண்றோம், கிளாஸ் கொடுக்குறோம். கிளாஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்றது, கிளாஸ் நேம் ஸ்பேஸ். இப்போ கிளாஸ் நேம் என்னது, ஸ்டூடெண்ட் இல்லையா, ஸ்டூடெண்ட் எஸ்டின்னு வச்சுக்குவோம். இதுல ஸ்டூடெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் பேர் வந்து எஸ்டி. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இன்புட் பண்ணணும் இல்லையா, சிஇன், அதுக்கு முன்னாடி இன்டீஜர், அது எல்லாமே டிஃபைன் பண்ணியாச்சு இல்ல, அதனால தேவையில்லை. சிஇன் எதெல்லாம் வாங்கணும், M1 M2 ரோல் நம்பர் வாங்கணும், ரோல் நம்பர் M1 M2 இந்த 2 வேல்யூவும் வாங்கணும். அப்ப என்ன செய்யணும், டோட்டல் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா. அப்போ எஸ்டி டாட் என்னது, எஸ்டி டாட், இங்கேயே எஸ்டி டாட் ரோல் நம்பர் தான் நம்ம ரீட் பண்ணணும், சாரி. எஸ்டி டாட் total st dot avg st dot student
student std இந்த கிளாஸ் பேர் என்ன student rank stud rank rank st1 rank st1 ன்னு வச்சிருக்கேன் இன்னொரு இதுவும் என்னது இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் இப்போ st1 டாட் st grade st grade st1 dot display இது மெயின் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சுதா Are you understood? புரியுதா? Student S1 ST student rank ST1 இது வந்து base class இது வந்து derived class inheritance class derived class that is derived from the student base class. Okay, இப்போ இந்த base classல ரெண்டு மெத்தட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இது base class function, இது வந்து derived class function. இப்போ புரியுதா? இன்ஹெரிட்டன்ஸோட யூஸ் என்னன்னு புரியுதா? நம்ம ஒரு பேஸ் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணி ஒரு சில மெத்தட்ஸ் மட்டும் வச்சிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த மெத்தடோட இன்னும் சில மெத்தட்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு தான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னு யூஸ் பண்றோம். அந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ல தான் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்கு. இப்போ புரியுதா? இன்ஹெரிட்டன்ஸ் புரியுதா? ஸ்மிருதி எங்க போயிடுச்சு? அதான 2-3 தடவை கேட்டது. தேங்க்யூ ஸ்மிருதி. ஓகே, இப்போ அந்த சிங்கிள் லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா என்ன? derived class using base class property. இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து சிங்கிள் லெவல். மல்டி லெவல் அப்படின்னா ஒன் கிளாஸ் ஃப்ரம் அனதர் ஃப்ரம் வேர் derived another அந்த மாதிரி கொண்டு போறது. ஓகே, எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னா derived class derived from more than one base class. அதே மாதிரி hierarchical inheritance அப்படின்னா more than one derived class derived from more than one base class. இது மாதிரி வேர்ல்டு அப்படின்னு இருந்தா இந்தியா, யுஎஸ்ஏ, இந்தியால இருந்து தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, தமிழ்நாடுல இருந்து சென்னை அப்படின்னு வருது. அது யுஎஸ்ஏல இருந்து கலிபோர்னியா அண்ட் வாஷிங்டன் அப்படின்னு வருது. ஓகே, இப்போ சிங்கிள் லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா கிளாஸ் பேஸ் data members and members are function, methods are function is there. Class derived na public base. இதுல நான் ஒரு இது பண்ணிட்டேன், தப்பு பண்ணிட்டேன். பேஸுங்கல போடணும். இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்? பேஸ் அப்படின்னு கொடுக்கணும். பேஸ் வந்து இது கொடுக்கலனாலே கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சாரி, இது கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, வேண்டாம். ஸ்டூடெண்ட்னாலே பேஸ் கிளாஸை எடுத்துக்கோ. பேஸ் கிளாஸ்ன்னு சொல்றோம். பப்ளிக் இஸ் அ பப்ளிக்னு தான் ஏற்கனவே நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அதனால இது பப்ளிக் இங்க கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த இடத்துல பப்ளிக் அந்த ஸ்பெசிஃபையரை கொடுக்குறாங்க, அவ்வளவுதான். derived public base data members methods or functions. ஓகே, பப்ளிக் பேஸ்ல இருந்து நம்ம டிரைவ் பண்றோம் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறோம். இங்கேயும் டேட்டா மெம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம், மெத்தட்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷனையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு பேர் தான்